Mzee alikuwa anaishi Roysambu na Kasarani. Ni kama wewe ni rafiki ya DJ ule mwenye alifanya hivyo. Unasikia vitu vingi wanasema. Yule DJ alikosea. Ringtone will never mince his words. We understand him, we love him the way he is. You see hata kwenye kunakuwa na mwenda wazimu. So kwetu mwenda wazimu ndio. The worst thing. Hakuna kenye mtu anaweza nifanya. Hata LGBTQ mimi mwenyewe nawashinda. Wewe ni mmoja. Nakutanika wewe. Mimi pasta Yesu alifika watu wa kanisa. Wewe kuja uhubiri bwana, wewe ndio unaomba. That is Ringtone Apoko, being sarcastic and being nonsensical. You know, Ringtone's IQ. Oh, DJ, wow. Now you switch off the music, really? No, now is when you want to switch off the music? I am making sense. Ringtone's IQ. You know, if you compare IQ, even Ringtone doesn't have an IQ.